globalization, and it is by Mulokozi, MM. The paper will discuss the historical relationship between Kiswahili literature and the two major currents of globalization in East Africa, the Eastern Current and the Western Current. The paper will analyze how that globalization has affected Kiswahili literature over the centuries. Culture is, in this paper, viewed as being at once a vehicle and a major objective of globalization, be it Western or Eastern. The aspects of culture that the paper focuses on are religion, language, and literature. Religion is seen as the contextual framework that facilitated penetration of foreign languages and literatures, or their techniques, among the local people. Foreign languages, and to some extent even Kiswahili, were a means of penetrating the African mentality, while literature was a means of penetrating him or her culturally, aesthetically, and emotionally. Since the African already had his or her own literature, the foreign literature had to clash with and, where possible, attempt to change or suppress the local literature. That confrontation and its aftermath is the focus of this paper. Analysis of Kiswahili literature is done historically, taking into account that background. The effects of both Eastern and Western globalization on Kiswahili oral and written literature are identified and discussed in relation to literary content, including philosophy and perspectives, forms, genres, plot development, modes of creation and delivery, characterization, and other literary techniques. We conclude the paper by looking at the current situation vis-a-vis this millennial confrontation between the Eastern and the Western globalizing currents, and the future of Kiswahili and African literature in general in the context of that clash, which is approaching its climax. So that is the abstract. Fasihi ya Kiswahili na utandawazi by Mulokozi, MM. Utangulizi. Katika makala haya, tutaeleza kwa kifupi athari za utandawazi katika fasihi ya Kiswahili. Tunakitazama Kiswahili kama lugha ambayo ni silaha ya mapambano dhidi ya utandawazi, na papo hapo ni chombo cha utandawazi. Hali kadhalika fasihi ya Kiswahili. Maana ya utandawazi: jamii mbili au zaidi zinapokutana na kuingiliana sharti ziathiriane. Athari hizo zinaweza kuwa za kitamaduni, kidini, kilugha na hata kimaumbile. Maathiriano ya aina hiyo si utandawazi, bali ni maingiliano tu. Utandawazi hutokea maingiliano kama hayo
yanapoelemea upande mmoja tu, ule wa mwenye nguvu kuwa mtoaji na mnyonge kuwa mpokeaji wa athari hizo. Hali ya aina hii inapotokea, ndipo tunapopata mahusiano ya kiutandawazi. Katika itikadi na utamaduni, mtandawazi huamini kuwa ana kitu bora kuliko kile alicho nacho yule anayetaka kumtandawaza, na kwamba ni lazima huyo anayetandawazwa akubali, ama kwa hiari ama kwa kushurutishwa, kukipokea hicho kitu kipya. Kitu hicho kipya kinaweza kuwa ni imani ya kidini, mila, teknolojia ya namna fulani, au itikadi ya kisiasa. Kwa mfano, demokrasia, haki za kibinadamu, mazingira na kadhalika. Hivyo ndivyo tulivyoletewa dini ngeni na itikadi ya sasa ya vyama vingi, jinsia na kadhalika. Istilahi utandawazi ilibuniwa wakati wa kongamano la Kiswahili mwaka wa 2000 lililoandaliwa na TUKI. Ilitokana na neno kutandawaa, yaani kuenea au kusambaa kila mahali. Hivyo, utandawazi ni mfumo wa kiulimwengu unaoongozwa na mataifa makubwa tajiri, hususani ya magharibi, lakini pia baadhi ya mataifa ya mashariki, yenye lengo la kuyadhibiti mataifa yote ya ulimwengu kiuchumi na kitamaduni, ili kuyanyonya na kuyatawala kwa faida ya hizo nchi kubwa. Kimsingi utandawazi hauna tofauti kubwa na ubeberu. Mbinu za utandawazi takriban ni zile zile za ubeberu wa kawaida, yaani za kisiasa, kiuchumi, kijeshi, kiteknolojia, kiitikadi, kielimu na kitamaduni. Makala haya yamejikita zaidi katika kipengele cha utamaduni, maana fasihi ni sehemu ya utamaduni. Muktadha wa historia. Kabla ya utandawazi huu wa sasa, palikuwa na utandawazi wa kijadi, ambao hapo zamani uliitwa ubeberu. Utandawazi huu wa kijadi uliambatana na ujenzi wa himaya. Mwanzoni mwa enzi za umasihi, palikuwa na himaya ya Warumi ambayo ilitandazwa Ulaya yote ya magharibi na eneo lote la Mashariki ya Kati, na kuyaingiza mataifa hayo katika himaya ya lugha na utamaduni wa Kirumi, Kilatini na baadaye Ukristo. Kihistoria, kuzuka kwa Uislamu kwenye karne ya 7 kulikuwa ni sehemu ya mwenendo wa upinzani dhidi ya utandawazi huu. Kilichofuata hapo ni mapambano ya kufa na kupona katika utandawazi mpya wa Mashariki wa Kiarabu Kiislamu na ule wa Magharibi wa Kizungu Kikristo. Tunajua kutokana na historia kuwa mapambano hayo yalifikia kilele katika vita vya jihadi na msalaba nchini Palestina, hadi jiji la Yerusalemu lilipotekwa na majeshi ya Kiislamu yakiongozwa na
Mukudi, Salah al-Din, mwaka 1187. Mafanikio ya majeshi ya Kiislamu yalifika hadi Hispania, ambayo ilitawaliwa na Waarabu Waislamu kuanzia mwaka 711 hadi 1492. Wakati ushindani huu ukiendelea, mataifa mengine makubwa ya mashariki, mathalani yake ya China, India na Japan, yalijitahidi kwa kila hali kupinga mawimbi haya ya mashariki na magharibi. Hadi karne ya 18 yalipojikuta yakikumbwa pia na wimbi la utandawazi wa magharibi. Katika karne ya 20, utandawazi wa kimagharibi uligawanyika katika mikondo miwili ya ubepari na ukomunisti. Kwa kutumia itikadi ya ukomunisti ambayo ilielekea kutetea wanyonge na hivyo kukubalika kwa haraka katika baadhi ya nchi za dunia ya tatu. Utandawazi huo ulifanikiwa kujipenyeza katika mataifa mengi ya Asia, Afrika na Amerika ya Kusini. Utandawazi wa kimashariki uliutangulia ule wa kimagharibi. Pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na mawasiliano na mahusiano na Mashariki ya Kati na ya mbali tangu enzi za kabla ya Masihi. Mahusiano haya yalihusu biashara za msimu za kuvuka bahari. Hayakuwa ya kiutawala. Lakini utandawazi wenye nguvu zaidi ulikuja baada ya kuasisiwa kwa Uislamu huko Arabuni, hususani kuanzia karne ya 8 hivi na kuendelea. Uchunguzi wa wanahistoria unaonyesha kuwa huenda palikuwa na jaribio la majeshi ya Kiislamu la kuivamia Afrika Mashariki, hususani Ugunja, kwa kutumia silaha kwenye karne ya 8. Lakini uvamizi huo haukufanikiwa. Baada ya hapo, Uislamu uliingia polepole kwa njia za amani, za kitamaduni na kibiashara. Polepole utandawazi huo ulibadilika ukawa utandawizi. Baada ya mabadilishano sawa ya bidhaa kuanza kupotoshwa na uporaji na uharamia kuingizwa, hasa baada ya kuanza kwa safari za bara za kupora dhahabu ya Zimbabwe, Mwanamtapa, pembe za ndovu na watumwa weusi kupitia Sofala, Kilwa, Bagamoyo na miji mingine. Kwa upande wa lugha na fasihi, utandawazi huu ulioambatana na dini ya Kiislamu uliwataka waumini wa dini hiyo mpya wajifunze kusoma na kuandika Kiarabu. Hivyo lugha ya Kiarabu na hati yake ya maandishi ikaingia Afrika Mashariki. Wale waliojifunza lugha hiyo waliuigiza msamiati wa lugha za Kiarabu, Kiajemi na Kituruki katika Kiswahili, na walisoma fasihi ya Kiarabu na kuifasiri au kuiga katika utunzo wao. Hivyo katika fasihi, utandawizi huu ulituletea fani kadha mpya za utunzi wa mashairi na tenzi, mbinu mpya za utunzi,
dhamira na maudhui mapya. Makala haya yatayapitia mambo haya kwa ufupi. Utandawazi wa kimagharibi nao ulishika kasi baada ya kuja kwa Wareno mwaka 1498. Kuanzia wakati huo, mgogoro wa Mashariki ya Kati baina ya Wakristo na Waislamu ulihamishiwa Afrika Mashariki. Makundi hayo mawili yakapambana katika upwa huu kwa takribani miaka 200. Waislamu wa Afrika Mashariki waliungwa mkono na baadhi ya makabila ya pwani na pia Waislamu wenzao wa Mashariki ya Kati, hasa Oman na himaya ya Kituruki. Ushindi wa majeshi haya dhidi ya Wareno uliufungulia milango tena utandawazi wa Mashariki wa Kiislamu na Kihindi, ambao uliubadilisha sana utamaduni wa Mwafrika wa mwambao. Ushindani huu wa utandawazi wa Magharibi, Wareno na wenzao, na Mashariki, Waarabu, uliathiri na ukakisiwa vilivyo katika fasihi ya Kiswahili, kifani na kimaudhui. Katika karne ya 19, utandawazi wa kimagharibi ulikuja kwa nguvu zaidi kwenye mkesha wa ukoloni mkongwe. Wapelelezi kina Livingstone, Speke, Grant, Stanley na wengine walitumwa kuja kuandaa njia ya kusimika ukoloni na biashara halali badala ya biashara ya watumwa. Misioni zikaanzishwa Mombasa, Zanzibar. Shule za kimisioni nazo zikajengwa na elimu na utamaduni wa kizungu ukaanza kupenyezwa taratibu pamoja na dini ya Ukristo. Pamoja na elimu hiyo, ikaja hati ya Kirumi na tafsiri za fasihi ya Kizungu na Kikristo. Yote haya yalikuwa na matokeo yake katika fasihi ya Kiswahili. Kipindi cha ukoloni hadi miaka ya 1960 kilisaidia kuimarisha zaidi nguvu ya kitamaduni na kiitikadi ya utandawazi wa Kizungu kupitia shule, vitabu, magazeti, muziki na utamaduni pendwa wa jumla. Wakati huo huo, nguvu ya utandawazi wa Kimashariki katika lugha na fasihi ya Kiswahili ilipungua. Japo katika dini iliongezeka. Waafrika wengi zaidi walisilimu wakati wa ukoloni kuliko kabla. Hii labda ikiwa ni njia mojawapo ya kuonyesha upinzani wao dhidi ya mfumo mzima wa Kikristo kimagharibi. Makala haya yataonyesha athari za mikondo hii miwili ya utandawazi katika fasihi ya Kiswahili kuanzia zama za Loliongo, labda karne ya 13 hadi leo. Tutaona kuwa mgogoro wa kihimaya kidini wa vita vya jihadi dhidi ya msalaba ulioanzia Mashariki ya Kati karne ya 7 ulipenyezwa pia katika fasihi ya Kiswahili na kuipa sura yake ya sasa. Si kimaudhui tu, bali hata kifani. Makala yana sehemu 3. Sehemu ya kwanza
inachambua kwa ufupi athari za utandawazi wa kimashariki katika fasihi ya Kiswahili. Vipengele vinavyozingatiwa ni maudhui, tafsiri, fani za mashairi, tenzi, hekaya na riwaya. Sehemu ya pili inachunguza athari za utandawazi wa kimagharibi katika fasihi ya Kiswahili kwa kuangalia vipengele vya maudhui, tafsiri, fani za mashairi, tamthilia, hadithi fupi na riwaya. Sehemu ya tatu ni hitimisho. Inajaribu kubashiri mustakabali wa fasihi ya Kiswahili na Mswahili, Mwafrika mwenyewe katika mazingira ya sasa na yajayo ya utandawazi wa mabavu, uporaji, ugaidi na uhanga. Shukran. And foremost, to express my heartfelt gratitude and appreciation to be in the midst of these erudite personalities. I feel tremendously honored, and I sincerely have no words of gratitude to tell you what I feel right now. A lot have been said, and I think I will just add a word or two on what my elders have already said. I come from Nigeria, and of course, as we all know, it is the largest black nation on earth. And one of the fantastic things I've discovered about traveling, a lot of people when I come to Kenya ask me, why did you come to study in Kenya? Nigeria is a big country. We have heard so much about the country, so why are you here? I simply tell them in one single word that traveling actually broadens one's horizon, and it gives you the first-hand experience, to interact, to socialize, to network with a lot of people. And I could remember quite vividly when I went back home the last couple of months, I was watching a BBC documentary, and incidentally, the searchlight was on Kenya. So I was telling my friend that I know most of these places, and at least the documentary was somehow in Kiswahili and English intertwined together. So I was telling my friend that at least I know I can comfortably beat my chest and say that I am better than you, because I can pick one or two words out of this beautiful language. So he was like, yes, absolutely, and I'm also looking forward to traveling one of these days. So I told him, but remember, I'm already one step ahead of you as it is now. So actually, the beauty of having this kind of gathering is, of course, to interact, to brainstorm, to, try to see how we can bring the African continent together in terms of weddings, in terms of our rendition, in terms of whatever we can come up with in the world of literature. And believe me, I don't have any regret whatsoever to proudly say that I am a student of literature, because of course, from whatever discipline you emanate from, definitely you cannot deny the fact that you are directly or indirectly a student of literature, So fundamentally, literature encompasses everything. And so at this point in time, distinguished ladies and gentlemen, without taking much of your time, I sincerely want to say a big thank you for the honor and the privilege to be in the midst of wonderful people like you. I thank you so much for your time, and I thank you for listening. May the good Lord continue to be our source of guidance. May you all go back home safely. Thank you very much. Asante sana.